tuko ndani ya Bato Cliff the Cliff. Jemo ule mse DJ Visek, thank you bro mazee. Yeah? Unajua hizo ngoma jo unacheza, hizo ngoma unacheza ni noma, hizo ngoma unacheza ni noma. Kwanza hiyo ya mwisho hiyo umecheza. Hiyo ya mwisho hiyo yenye umecheza. Unajua some of us who are brought up in the village, these songs ulikuwa unazisikia tu once in a while. Unanielewa? Labda kuna mtu wako na sherehe fulani ama party fulani, yeye mwenyewe kwao hawana radio inaweza cheza hizi ngoma. Juu hizi ngoma hazikuwa zinachezwa KBC radio. Zinachezwa once, maybe once in a week, ile show ya John Karani. Unanielewa? Lakini sasa kuna jamaa mwenye ako na tape iko na hizi ngoma zote. Na unajua tu kwa tunasikia sana. Juu hata sasa sijui wanasemanga nini, lakini sasa misede. Unanielewa? So I'm saying these songs used to be good. So ukisikia kwa kina nani sijui kuna function gani, lazima Mungu aende aombe radio kwa mtu fulani. Let's start from there. Aende aombe battery kwa mtu fulani. Battery pia mnaomba bro? Yes, battery ipelekwe charge. Kama event ni ya Saturday, true. Lazima ipelekwe charge kwa mzee fulani siku kadhaa. Siku kaa Mbekse. True. Na wewe mwenye anacharge na nini? Yeye ako na stima. Na mashini ya kuchaji hizo vitu. Hiyo ndo wasoli yake. Unanielewa? Hiyo wasoli yote ni juu ya muziki. Bisede. Ndio hiyo sasa. Alafu ziletwe sasa, ile battery iletwe pale siku ya function. Na ngoma iwezi chezwa kiupuzi. Lazima masaa fulani. Unajua kama saa hii kwa function mnaanlisha PA system hata kabla function ianze ati watu wasikiange ngoma. Hakuna kitu kama hiyo. We have to wait at the right time. Ndio battery connectwe na ile radio. Hiyo ni the moment. Yes. Tape ni moja. Ikienda ishe, mnangoja kidogo, irudishwe nyuma. Uwezi rudisha nyuma na ile battery itakula power yote. So lazima kuja jamaa mwingine na bairo manual apige na itawaisha bro, na venyo kamba ni mrefu. Sasa si ndio hiyo mzee apige ikisharudi pale mpaka mwisho. Sasa tena ngoma iweko. Watu wabanjuke. Nobody used to hear anything. Kwanza hizi za kina Machakadema, Pliers nini. Kuna mtu, lakini we used to sing all of them. Hao si wajui. Chakadema. Hapo labda nitulie tu uniambie hawa ni akina nani. No, haujui Chakadema and Pliers. Ni artist. Yes bro. Haujui Yellowman. Labda ngoma yake Yellowman umezei. Zi. Alikuwa Mkamba. Shabarangs unamezea. Shabarangs yeye namjua. Umemuzikia? Shabarangs namjua. Nani mwingine nakutafutia. Ni ngoma tu zao najua, like ile. Na najua ile nilikuwa nazisikia kuna kwa yangu fulani jua alikuwa anaogopewa sana. Alikuwa anaziweka jua, akiziweka uwezi ingia kwa. Sasa mimi unajua gukangu alikuwa na duka. Sasa alikuwa na tenje fulani hapo, ni Panasonic original. Lakini haiwezi cheza tape. Ni radio tu. Anatoa aerial hivi tunasikia. Unajua sasa yeye alikuwa ananua battery sana juu ya kusikiza BBC London jioni. Siasa. Unajua KBC was not bringing any topic to do with the politics. Kwa nini? Mambo tu ni President Moi. Kila kitu. Yes. So BBC walikuwa wanaleta at least news kidogo. Sasa hiyo tenje yake hataki iishe charge. Batteries ni zile zimewekwa kwa ile pipe. Zimeshikanishwa ama zimeroliwa na carton. Zimewekwa kwa pipe fulani, sasa imewekwa nyuma. Sasa Sunday akienda kanisa ama Saturday ameenda function. Sasa ni kufungulia tenje sasa usikize. Na akikuja apate labda nini hapo, inakuwa ni ngori nyingine wazimu sana. Uko na ile busy blazi. Hata hiyo naijua hiyo. Kabisa. Ulijulia wapi? Na ni kuisikia tu. Umeisikia lakini unaijua. Lakini naijua ina ring head, ina ring kabel fulani. Good memories. Wewe labda utukumbushe nani? Mimi labda sasa tuanzie Dalipo.
tuanze hapo kwa kina Kidalipo. Kidalipo unaimezea. Na kinyaunyau. Kinyau. Hivyo unazijua. Kina mama nalia. Hizo mavitu sasa hizo. Mr. Nice. Mr. Nice wao umempata kweli? Mr. Nice nao ni mangoma zake. Lakini hujampata akiwa Mr. Nice. Mr. Nice alikuwa Mr. Nice hiyo time juu manze ngoma zake nilikuwa nazijua kaa zote. The first event ya Mr. Nice unajua ilifanywa hapa Kenya. Sasa event singeenda bro nikiwa mtoi. 2004. Was it 2004? Street Bash pale Baricho Road. Alikuja? Alikuwa amekuja na jamaa fulani ana dance akikula sigara na meza. Ati ana meza? Alafu anaitoa. Ikiwa na moto ama? Ni mazinga ombwe tu za TZ. Siwezi ka event na watu kaa hao jo. Tanzania, they have launched their first electric pickup truck. Ndugu zetu wa Tanzania wanaendelea vyema. Wako na suluhu ya mambo mingi. Unielewa? Sasa see what you did bro. Sasa gari yao brand name ya hiyo electric car inaitwa Kipanya. Kipanya. Kipanya si mouse. Sasa ndio inaitwa Kipanya. Sasa una imagine mgeni mahali na mtu unamwambiaje? Kipanya chako kiwapi? Hujakuja na kipanya chako wewe. Njoo tuende tu na kipanya changu tutatoshea. Tutaenda na kipanya kia Vice. So they have their first electric car. And inasemekana ikiwa fully charged you can do 60 to 80 kilometers only. Ikiwa fully charged. Yani ikiwa 100%. So mkitoka nayo mnaenda sherehe na iko 30%, mnaweza kwama. Uwezi piga club hopping una hiyo ndaye. Kipanya no. Lazima ukue unajua how are you moving? You must plan your journey. Unanielewa? Na mimi noma yangu ya hizi electric cars. Charger inabebwaje? Na mali ya kuchajia ni wapi? Ni wapi Juu tena unaweza tembea kwa cliff tena. Amwe. Alafu upate jo sina charger. Ama usunde charger yangu. Ama nikufichie charger. Na imagine tuko party uko na charger ya Kipanya. Unajua mse yako na charger ya Kipanya mahali. Atupigie nani? Anakuanga na Kipanya. Ni aje? Unaweza leta charger. But what do you think about electric cars? Mimi kwanza naona ziko riski mbaya jo. Kwa nini? Unajua ukisikia stima unafikirianga tu shock. Alafu na unajua inaweza hakiwa pia tena. Gari yako hakiwa. Unajua ni mtu akuzimia mahali. Ni simu kitu inachajiwa jo inamaanisha kuna a system that can inaweza kuwa hacked jo. Mtu akuzimie tu gari yako tu ukiwa tu area fulani. Kipanya kia cliff jo kilizimwa akiwa Kinungi. Tunaanza kutafuta mapower bank huko za Kipanya. Unatembea na power bank ya ndani. But I think for me I'm saying I think they are the best thing to happen. Because zina reduce our over reliance na our traditional forms of energy. For example mafuta. Unaona venye kama za hii tu crisis tu ya siku mbili inasumbua jo. Imefanya mpaka unasikia ma MCA wenye wana kakitu walikuwa na campaign kwa petrol station. Unajua ni rally umepangiwa. Hiyo ni kutake advantage. Unaingia hapo unajua lazima watu wakusikie. Lakini sasa huwezi waambia story ya kupunguza bei ya mafuta ama ni sera gani utauza hapo na wao watu unajua wako na shida already. Unaweza sema hivyo. Ni noma. Because they actually are the problem. Kukampenia watu wamejam ni noma bro. Kwa nini? Utawasikizaje jo? Unless utokea na mafuta. Hiyo ndio shida yao. By the way kungetokea mtu uita ya nini? Mbona hakujatokea kimutu aingie kama ile design ya nini? Ile Sonko Rescue Team. Zile malori zile. Unaenda tu na kilori akipewa sema mafuta. Mumekwama ndio hii tanka. Unajua matanka. Unaenda tu ukipatia watu ngatanga. Hakuna mtu amekampeni hivyo. Hakuna. So I think they are not serious when they give us money, right? Wanakuanga wakitu. Unajua sasa hiyo ndo wanatupeanga hata itoshi jo kugurumisha hata nduthi. Unajua ni so mbili uingie kwa ikombe sasa jo. Labda sasa upige mafuta yako wewe mwenyewe. Hiyo ni ikombe ujicharge. But let me ask you, why is it that uwezi kuwa tajiri na handouts? Hiyo pesa kwani uhangaime nini? Iko na laana ama ni nini? Labda handout sasa labda mtu aanze kupiga handout za mita. Handouts mama pesa mingi. Na of course it can never happen. Juu handout unajua uplangingi kutumia
Uwezi budgetia handout. Jua huko unajua hata inakuja. Unasemanga hii inaishanga venye imekuja. So unamaliza anytime without actually caring. Yes. Na tunaambia wazee tupatieni information. Tuambie ni wapi wanasiasa wanapeana pesa sana. Mtaa yenu mnapigwa ngapi? Ndio pia tukue tunatembea. Unajua nikiwa Islando there is a chance. Unaona? Hii mtaa jo leo hakuna do. Acha tuingie buru. Actually Kenya tunaanza kufanya ni kushare information. Tunachanuana. So kama uko umo umesikia nani unatumia tu wase wako Thika Road ni aje leo MCA mnaweza kuja hapa mjifanye kama watu wa wase wa huku. Na sisi kwetu huko akikuja mnakuja. Ndio inakuwa ni friendly. Ndio mu benefit kwenyu na sisi tu benefit kwenyu. Sasa pale Lake Victoria iko maneno nyeti sana. Nyeti. Yes. Nyeti. Yes, maneno serious. Yes. Nyeti ni mambo serious. Lake Victoria fishermen have been warned against smoking bangi in deep waters. Wanaivia kule kwa kisiwa Victoria ndani. Inasemekana wanaingia juu wakiwa they go and smoke it. Una imagine sasa mtu ameingia na bangi yake sasa pale. Yeye ni mvuvi. Alafu before he fishes he decides to light one ama mbili ama tatu. So wanaambiwa jo it is many of them have been going to the lake under the influence and they are endangering their lives in the process. Is it a strategy to manage kufish? Kwa nini? Why would you think bangi is helping them with fishing? Labda samaki inaonanga huyu jamaa ametulia jo. Huyu jamaa hana ubaya. One there is where they kuna mahali wana engage one on one. Ukirusha net huko chini. Kwani samaki zinajua. Unajua samaki inaweza ona mtegi yako na unajua samaki inaweza ona through water vizuri clearly. So uwezi assume samaki yonangi mwenye amerusha net. So inaona huyu amechill amerelax. Hana ubaya na sisi. Hana ubaya. Ni chakula tu amekuja kutafuta. Actually, I think maybe first what you would have said uko kwa lake mahali sasa ni deep na nini kunaitangwa high waters. Wait, hiyo ni jina yako ama ni ukweli zinaitwa hivyo? No, ni ukweli because that's where there are high tides. Nielewa. So that's the only way they can deal with the high tides so probably the high waters. Probably that's the only reason. But I think it's very you must be a very serious joker to go kutega samaki especially in the deep sea or in the deep waters of Lake Victoria when you are high under the influence of bangi. Lakini mtu mmoja anafaa ongea na hao watu wajue why exactly do they go, mbona wanapenda kuvutia bangi huko ndani ya maji. Nimesikia kuna kitu nasikianga watu wakisema ati kuna bangi watu wakivuta inapowapatia uoga. So I can imagine now you are going to the high waters when you are is it phobia? Ni phobia, si ndio? Hiyo kitu ni ukweli ama wewe ushesikia watu uogopa ama ama si ukweli? Hata mimi usikia ati ukianza kuvuta bangi jo unaweza kaa tu hivi unaona inzi na ka helicopter. Unaweza hata iondokea. Unaona ukomelala hivi uangalie hivi chini ya kitanda one ni jo ni kama uko KICC juu. Yaani ako ka length kinakani. Hiyo watu wanavuta tu huku Kenya. Kuna watu wako na mastori noma and wanavutanga ndio wa feel hivyo. Would you like to like maybe if you like to feel yani unataka kufeel uko juu ya KICC? I think it's curiosity that killed the cat. No, in this case you don't die. You just experience. Hakuna mtu story yako. But so there is no one who has died because amevuta bangi akafanya something akakufa. I've not heard of one. Yes. Labda sasa atokea, lakini unajua huko Ocha jo unasikia watu ukimbizana jo na mapanga kama amevuta bangi, so it's a serious issue. Okay, serious noma sana. Ukirudi kuna there is a presidential candidate. A very serious one anaitwa Professor Wajakoya. We will be listening to what he is saying about the issue of bangi in Kenya, which is part of his manifesto. Si labda pia ameaddress hao majamaa wa udhumo. Yeah, probably.
Sasa you know there is a presidential candidate that many people are not taking seriously. Nani huyo na? Unajua sisi sasa watu wengi mko tu UDA, Kenya Kwanza. There is a third horse. Azimio, sijui One Kenya. There is a third horse and a serious horse. And the reason why I want you to take this guy seriously. Yeah. He's called Professor Wajakoya. Is because he's saying once he's in power, he will suspend the constitution. Na kitu ya kwanza itakuwa legal ni bangi. And of course that has interested so many people. Yeah. And let me shock you. Wale watu vuta bangi Kenya wakaamua kuvutia Wajakoya because of that fact. We would have a runoff in the elections. Unasema hivyo ukiwa na statistics gani bro? No, kwani ni I have public and private statistics. If people the people who use that drug in Kenya would come out to vote for Wajakoya, one of their own. Yes, one of their own. He would become a very serious candidate. Unanielewa? Nakupata bro. And mind you, there is no town in this Kenya you can go. Unajua tusidanganyane. Hata sasa hii utoke hapa kwa barabara upande hapa juu. Uende usimame mahali, uangalie mtu unaona, muulize buda hapa mtu anaweza pata wapi. You will find it in every town. Atakwambia hii kunja nikuonyeshe. Yes, ndio. So let's first hear what presidential candidate Wajakoya is saying. Then we will talk about his vision for this country. Sawa. Maana yake tukiwa nayo watu hawatakuwa na njaa. Kenya tuko na 44 million people. Ikiwa gunia moja ni 3.4 million, 3.2 million US dollars. Tukiuza magunia 1000 ya bangi, si kila Mkenya atakuwa na milioni kwa mfuko. Hata kwenda kukopa tena. Takuwa na bangi mingi tunauza, kila mtu wako na shamba yake. Unaweza hata kupanda bangi hapa kwa nyumba. Unaweza hata kupanda maua. Hii maua yenye inapandwa City Council hii yote sijui ni ya urembo. Hiyo yote itakuwa ni bangi. Can you please before you even laugh, play it again. Play it again for the people to hear. Bangi ni kitu ya maana yake tukiwa nayo watu hawatakuwa na njaa. Kenya tuko na 44 million people. Ikiwa gunia moja ni 3.4 million, 3.2 million US dollars. Tukiuza magunia 1000 ya bangi, si kila Mkenya atakuwa na milioni kwa mfuko. Hata kwenda kukopa tena. Takuwa na bangi mingi tunauza, kila mtu wako na shamba yake. Unaweza hata kupanda bangi hapa kwa nyumba. Unaweza hata kupanda maua. Hii maua yenye inapandwa City Council hii yote sijui ni ya urembo. Hiyo yote itakuwa ni bangi. This guy is saying unaona hizi maua unaonanga kwa barabara. Kando ya barabara. Uhuru Park wapi? Tupande bangi. Sasa we kama pale nyumbani Kiungwani uko na shamba hapo, tunasikia popular bangi farmer in Makueni. Mr. Cliff the Cliff. Unasema expressway kwa hizo mapila yenye imetokea hivi. Ni Kiwololo. You see? And you know, we must be serious. Unajua watu watakangi watu ongee mambo ya bangi. Tunasema ni mbaya sana. Kuna watu wanaenda kanisa kama wamevuta bangi. Kuna watu wanaenda kazini kama wamevuta bangi. Bangi siku hizi hata iko kwa biscuits. So hata watoto wengi, wazazi wengi mahali wanajua mtoto yangu anatumia bangi. Na alafu wakienda huyu anapenda biscuit, anakula biscuit kabisa. Kumbe ni makuki anakula. Unanielewa? No majoni mzazi jua confused. Akule aonje ile biscuit. Sasa mimi nimekaa nika imagine rally za mse kama Wajakoya. You know he has not done a rally. Hata moja hajafanya? Yes, no, unajua akisema atapiga rally aweke kama for example pale Jacaranda Gardens. Aseme kila mtu akiingia anapigwa G-bag. Hiyo rally itajaa ama itajaa? Unataka ni comment kama Mkenya ama kama a member of Wajakoya's party? Both with the information that you have. No, I'd be interested to hear his opinion. Naweza taka kusikia by the way. Si kushow up. Unajua acha nisikize huyo jamaa anasema. Unajua hizi unaona kama meetings za Wajakoya. Wanasiasa wengine wakienda rally, mavijana wanapigwa maruabe, mapunch, manini. Sasa ukienda rally za Wajakoya unapigwa G-bag. Joint mbili. Ni kutokea. Alafu unakuwa na jamaa na spread propaganda hapo anasema ni za Malawi. Hii ni ya watu. And I want you to be very serious. If for example this guy becomes serious
rally zake watu wanaingia badala ya ile ujinga ya nitoboe nisitoboe toboa huyu jamaa hakuna time atafika aseme ati wale tunashindana nao. Hapana, wagani watu wako kwa rally wametulia wengine wanacheka. Utaisikia fujo kwa hiyo rally. Rally haina fujo. Fujo gani? Kila mtu ni I and I Rastaman. Tulieni jo. Tulieni. Hapa tujakuja rally. Tumekuja meditation. Tujenge nini? Tujenge taifa jo. Unanielewa? Alafu anakaa anasema lighter juu, wanatoa malaita. Hiyo ndio logo. Alafu anasema tukiwashe, unajua? Yani you know is a guy who would say akitaka tukumbuke mambo nasema wale walipigania uhuru tukiwashe. Unaona? Wale wana respect I and I. Tuko ndani ya Batok hapa hivi Cliff the Cliff, DJ Visek, Jemo ule msee. Na tunaongelelea about a very serious presidential candidate who is called Professor Wajackoya. He has listed his vision for this country. I think hizo zao wengine tumesikia sana. We are interested in a new thing. In a new yes. In a new manifesto. Yes, in a new manifesto. Kuna mali amepiga hesabu fulani hapo na sijaisikia. Hebu tusikie hiyo hesabu tena uniambie inamaanisha aje. Unajua hiyo hesabu ilikuwa fiti. Lakini bangi ni kitu ya maana, manake tukiwa nayo watu hawatakuwa na njaa. Kenya tuko na 44 million people. Ikiwa gunia moja ni 3.4 million, 3.2 million US dollars. Tukiuza magunia 1000 ya bangi, si kila Mkenya atakuwa na milioni kwa mfuko. Hata kwenda kukopa tena. Takuwa na bangi mingi tunauza, kila mtu wako na shamba yake. Unaweza hata kupanda bangi hapa kwa nyumba. Unaweza hata kupanda maua. Hii maua yenye napandwa City Council hii yote sijui ni ya urembo. Hiyo yote itakuwa ni bangi. Bro. Huyu jamaa anamaanisha nini? Hiyo hesabu anapiga, of course he has some distorted mathematics, but I agree with him in one way of if we can cultivate it for professional use, for health use, and sell to other countries where people are really using it. Venye tunapiga kahawa majani. Ndio, unanielewa? Yani sasa anasema hivyo. He's saying hiyo hata ile deni ya China kulipa itakuwa haraka, mambo mingi sana. Pesa itakuwa inapatikana. What is not telling us, what if we start to grow and the other nations start to grow? Unajua hapo sasa kutakuwa na oversupply. Competition ni unanielewa? So hiyo itakuwa sasa tena kama ile mahindi kila mtu wako nayo. You cannot sell to anyone, you can just use with your family. Ianze mpaka kukuliwa na ng'ombe, mbuzi. Ndio. It will be chaotic. Ya bangi yangu inaharibikia kwa store. Yenye ni mingi. Na sijui nitapeleka wapi. First of all, venye kama kuna kampuni kubwa za maziwa zinakujanga kununua pale kutoka kwa farmers. What do you think would be the name of the company coming to buy bangi from the farmers? Venye maziwa kuna makampuni mingi zinakujianga sasa. Widco. Na bangi side. But mimi unaona serikali ya huyu jamaa inaweza kuwa ikikaaje? Serikali cabinet ya Wajackoya yenye ni ya watu ambao wanatumia bangi na ministry zote they are so focused on making the nation successful. Lakini si lazima kuna labda ile moja yenye hiyo ndio ina handle hiyo story ya bangi juu i handle story ya kuigrow, i handle story ya kuiuza. Kama gani? Which ministry do you think would be really be the ministry in charge of bangi in the country? Bangi ni mmea, so maybe agriculture hivi, lakini ni ya furaha pia, so maybe tourism kidogo. No. Actually all the ministries would be, first of all, Ministry of Interior and Coordination of National Government. Hiyo ni gani hiyo? Security. Interior. Security ya bangi muhimu sana. Defense. We must protect our plants from external territorial integrity. Unanielewa? But kukue na clause yenye inasema hao watu wana protect juu wasitumie hiyo product. Wana protect. You wanna relax. Akina Chege. Relax in their job. Akina Chege wakiwa huko Afamado. Ministry gani ingine? Kuna ministry ya National Treasury and Planning. Hiyo tutamalizia nayo. Sababu inapangia kila ministry pesa yake. Foreign
Foreign we affairs need to talk to other nations. Kina Balala, huyo ni Balala huyo. Yeah, no, bro, you need to know the government well, okay? Sawa. Yeah? Foreign affairs ni nani? Monica Juma. Please, don't confuse issues, Uh-huh. Sasa hiyo inafaa kuwa foreign affairs wanatutafutia information. Nchi zingine zina plant aje, wanafanya nini, information nini, tukue na maabasanda nini, unanielewa? Kwa nchi zile ambazo zinafanya hii farming in a very large scale, unaona, like we should have a very serious ambassador in Amsterdam. You understand? Ministry of Industry, Trade and Cooperatives, of course. We'll be having a lot of processing plants, and packaging nini, industrialization. Unanielewa? Ministry of Health, of course we need that. Sasa hawa ndio watatuambia ni aje ukitaka mwili yako isikie hivi na hivi piga hii. Na pia kupima kiwango na kujua. And also to make sure that farmers are not consuming their own supply. Okay? Then agriculture, of course, it's transport. We need more roads. Faster roads. Lakini nini bangi yoyozi, so faster roads si kama itakuwa kaja. Have you ever farmed? Have you ever farmed? Ama unajua je yozi? From the little knowledge I have. Okay. Okay. Lakini sasa una imagine venye tunaonanga gari za miraa zikikimbia Thika Road mzee zikitoka huko. Sasa utaona tena ma Hilux zingine mzee zimebeba wololo za green. Zinakuja kama zimeenda. Na sasa kuna expressway mpaka airport direct. Which are the devolution, of course we need in the counties. Information, communication and technology. Farmers ICT will need technology, new technology. ICT ni muhimu sana. For farmer need to track his load. Ikitoka na nyuki kwa shamba yake, anaona mzigo yake iko wapi saa hii. Unanielewa? Ministry of Education, common sense. East African community, we need to know how our Ugandan brothers and sisters are doing it. Unajua wanafanya hivyo? UG wanadu? Yes, for medicinal purposes. You can even Google, Google how much they have sold it. Wajakoya kidogo watakuwa na kura. Ministry of Labor and Social Protection. Hapo kwa labor nao itaandika watu wengi job. The workers in the farms. Haya, gani ingine yenye ni serious? Lands and physical planning. Sasa mwacha kugawana mashamba huko sijui kia yake ya nini. Munawacha inakuwa estate. Shamba ni kubwa. Petroleum and mining, of course we need energy. To transport and process. Unanielewa? And of course Ministry of Public Service, Youth and Gender. It's very obvious what its role would be in such a cabinet by Professor Wajakoya. Malizia na ya treasury. Treasury ndio inapatia hizi ministry zingine zote pesa na kuwapangia venye kazi itakuwa. Kweli. Yes. But would you imagine such a nation? I don't think it's a feasible. Mimi naona ni kama ni yani tu ni mapia. Sasa noma itakuwa tu pale kwa kucontrol wase venye wataitumia vizuri na hawata misuse. But sasa hiki kwa to focus tu kwanza na kuuza, tulipe madeni nini. Once tumemaliza madeni za wase, now we can relax and use the product. Unajua relax na deni? Hawezi by the way. You are never in peace. Unalalanga hivi. Itatupea phobia ya kuatakiwa na hizo mainchi zingine. Hatuwezi uone kama tunaweza fanya benchmarking na South Africa na Malawi. South Africa wana nini? Huko Malawi ndio ni kama ninajua. Kuna jina fulani Malawi Gold. Na watu wanauzanga uoga na Malawi. Hii inakuanga propaganda hiyo. Lakini iko the strain is there. Wako nayo. Malawi Gold is quite a rare strain in Africa. Fact? Yeah, it is. Ama ni mapedi pale mtaani mzee wamekuchocha na sasa kuna Malawi Gold na Orange Kush from Malawi. Hizo zina exist. You would get a job in that. Wow. I've seen it. Are you in Professor Wajakoya's campaign team? Not necessarily. Uko ndani, you are part of the strategists. Not necessarily, lakini akikuwa serious, honestly mimi naweza msupport. Wow. We are now interested in this one vote. Okay, why would you support Wajakoya, Visek? Because this thing is feasible. Tukiangalia Malawi, ukiangalia GDP yetu iko juu sana. But since waanze, cause si kitambo wameanza juzi, ukiangalia zile do export inaingisha ni mob. South Africa the same thing. Our worry is the Kenyan society is you guys will not become farmers.
Tumeona vijana wengi pale mtaani wakitumia wanakuwa walezi. So I nani atakuwa anaenda kwa hizo mafarms? Who will be I think farming? mapedi ndio wataingia hiyo I think shamba ni ya regulation. Ni itakuwa tu regulated because before we even start farming ourselves lazima we identify what strain are we farming because they are strains alafu pia kuna hiyo end ya hemp. You can decide everyone apande hemp. Okay. But now kukuwe na regulations za a certain strain that we are planting. Not everyone atapanda. Bisek masomo ile kushinda, lakini mambo ya bangi unaingiza mpaka scientific terms, terminologies. Trace FM 95.3 fast with the hits. Ndani ya Batok of course DJ Visek mtu yangu Rambo Kanambo Rambo Kinambo kia wajakoya. Anyway, as we are discussing Wajakoya, there is also a serious pandemic. Another one. Yes, a very serious one. Hii imekuwa watu wako different stages. Kuna watu wako stage 1, wengine stage 2, wengine stage 3 and of course kuna wenye wako stage 4. Kwani unaongelelea cancer bro? No. This one is called the small head syndrome. Kuna sawa kuna vichwa ndogo wafikiri. No. It's not necessarily that. A man is the only animal mwenye aliumbwa na vichwa mbili. Okay? I need to be very clear. And sometimes I think we forget mpaka unajiitishia. Give me Yeah, exactly. So there are most men, actually a lot of us, we have done serious mistakes. We have because we suffer from the small head syndrome. Yeah. Let me define to you what the small head syndrome is. Is when a man is making decisions, he can either use the big head, which has the brains and visible. all organs, or he can use the other head, which is just basically a muscle that is full of blood, but has the capacity to make bigger decisions than the bigger head. Ina make decisions kubwa hata kuliko hii yenye unafaa utumie. Yes. So you can be walking around here wewe, or even personally I have suffered from the small head syndrome. I'm a survivor. I'm a living survivor. You understand? I'm a living survivor of the small head syndrome. Yeah. The one that makes the big decisions. Yes. And sometimes they are always bad decisions. And so unapata watu wengi tumepata hiyo ability ya kutotumia ile kichwa yenye iko na akili, tunatumia ile kichwa ndogo yenye haina akili na shingo. Yes, but it is very powerful. Yeah. It's a very powerful head. Despite its size. Yes. Unaonanga kama yes, despite its size. It's a very powerful ministry. Unaona? Some people use it as their ministry of interior. Because first iko huko ndani. You understand? And so they make decisions that affect all the other parts of the body. Yeah. Do you think you have ever suffered from the small head syndrome? Nipatie 2 symptoms 2-3 alafu nikwambie niko stage gani. Because I think I'm about to unasakam you are about to unajua pia iko na kemo yake. Iko na kemo yake. So example let me give you a scenario. You don't have money. Yes. Okay? So umetulia tu mtaani umesota, it's for a whole week, yani bizi zako hakuna kitu umeingiana, but kuna kitu unangojea. So hiyo time kale kadil. Yes, so hiyo time uko mtaani umesota, you have already even unajua mtu akisota mpaka mtu ask for repentance from God. Unaanza kushangaa ni nani nimekosea. No, hata unaambia Mungu akusamehe zile vitu umefanya zenye zimekufikisha hapo, na unampromise unamwambia ukinibariki, once you bless me again I will behave. I will never go back to those behaviors. Come. Okay? So you make your own arrangements. Then unasema ile ndo unangoja ikiingia
nitafanya 1 2 3 4 5 6 mpaka unaandika unapanga. Unanielewa? Unaanza mpaka na tithe. Yes, you understand? Tume wapi? Shopping. Bus, Ningare, nini. ningare Hizo vitu zote unapanga bro. Eh. Then all of a sudden your money your account has been credited, Yeah. Cliff, Yeah. the Cliff with this certain amount. Then immediately you embark on a mission to call strangers Yeah. and people that your small head Yeah. would like to associate with, Yeah. so that you spend your money. At that moment, Yeah. I've suffered a lot from that. At that moment unasawingi kila kitu. Literally everything. Yes. Unasawa una kitu kwa nyumba. Yeah. Lakini uko comfortable because you can go eat anywhere else. Yes. You don't need shopping. Yeah. Wale watu walikuwa wanakuongelesha saa yenye una kakitu na labda mlikuwa mmetulia, unaanza kuona no, these guys are available for me. Why do I need to stay here with them? Yes. Saa yenye naweza toka huko nje na nipatane hata na mtu labda alikuwa amenilenga for long. Yeah. Na anaweza nisikiza sasa now that niko na But who is guiding you into making those decisions? huyo sio mimi. Yeah? That No, is it's you. the devil. No, it's not the no. Please, it's not the devil. It's your small head that is guiding you. So those are the early stages of the small head syndrome. Yeah. Ushaona mzee mtu ametoka mjengo, amelipwa thao yake. Nyumbani alikuwa anangojewa yeye afike afanye mambo yake. Familia mzima inamgoja. Yes, the small head inamwambia waje niingie hapa base nionekana ndasalimia Wambo. Hapo ndio inaanzia. Yes. Unaona? Anaingia na ile dhao yake. Anaanza, unajua mtu uingia anasema nitakunywa vikombe ngapi? 2 kani nimeenda. Niite msewa nduthi kama nimeingia mtaani. Ukishaingia pale unaona Masi, unaona Agi wako pale. Unaona? Na wakuongeleshangi on a normal day. Yes. But hiyo siku they start saying, "Hey, that's a Cliff." Unakaa raha. Your small head immediately rises to the and it takes charge. Yani sasa hiyo ndio kwa the presidents. You understand? And so when we come back, we'll be discussing how the small head syndrome is affecting this country and why it is important for men. You mean there are big decisions za hii country zimemekiwa na small head na zikaingiza watu kwa noma? Yes, not even for the country, even for people who are successful, even for people who are poor, even for people who are middle class, kila mtu. Hii ni disease mbaya sana. Ndugu yangu, mzee unaanza kunistua jo. Hiyo syndrome nikailinishika kitambo. Have you been taking medication? Sasa medication na siku hata najua niko nayo. Sasa umejua uko nayo. Is something that has been affecting me chini ya maji. It's called the small head syndrome. Manze. Where most of your decisions are made by your small head. And not your big head. First of all, hata your small head na big head hazifai cooperate 50-50. 50-50 ni ile zikubaliane. At all times your big head should be making 80% of the decisions and leaving an error of 20%. Yangu ni the other way around. So let me introduce you to another new concept. Have you ever done your small head budget? My small head budget. Hiyo ni ile budget yenye iko influenced na na kichwa ndogo. Yes. Ushai try to calculate the budget that is dictated by your small head. So your small head budget. The last wacha nifikirie wiki moja. Yes. No. I better not do it for now. Hapana. Mi niko na Cliff, unaweza kuwa mgonjwa bro. Uweze fikiria story. Ukianza kufikiria small head budget. Ukifikiria unaweza chukia vitu mingi sana. Yes, for example, let me give you an example of a small head budget. There is somebody that you always want, but they have never wanted you. Okay? Ule mtu yani anakuaga amekwambia wewe hapana. Yes. So Kenya new fanya labda new flat hi ni aje si siku moja tukaa hapa nakwambia tutaona that story ends there. Then once all of a sudden the account akuulize it's on a Friday. Akuulize kitu 1 PM leo tunaweza hook up.
and you had other plans. Okay, your plans probably on Saturday you are traveling to go to an event somewhere, so you needed to sleep early so that you can go to that event when you are sober and your mind yako imefunguka na uko sawa. Badala huo mtu amekuuliza tunaweza hook up leo, badala mwambie no, it's not possible today, maybe you can check next week, because without even explaining, lakini leo iwezekani. Your big head tells you immediately no, kumbuka kesho kuna shughuli ya mapema, mapema mahali. Your small head tells you this is the day, this is the that day the Lord has made. Alafu nakumbuka kidogo pia wahenga walisema opportunities yes come once. Yes. So the small head takes charge. It takes precedence. The big head inaambiwa wewe tulia. Big head ina try. Kidogo small head inaanza maandamano. Unasikia damu imejaa. Kidogo that is maandamano. Kidogo huwezi kutembea in public. Mapambano. Solidarity. Ndio hiyo. It's our time to eat literally. Unanielewa? It small head mpaka inatoa press conference. Inaita the fourth estate. Yes, the media. Sasa unajua nini nafanyikaga? Senye uko kwa hiyo harakati ya account kako fiti nini. Unasahau kwanza kila kitu. The first thing ni kuingia kununua bundles, kuingia pale IG. Then unaenda pale kwa stories zenye watu wana update. Then unaanza kuziscroll. Guided by your small head. Yes, those are scroll. Who is this? We need to know each other. Yes. You need to know me. I'm the tycoon here. Saa hiyo zini small head inakwambia ile pesa uko nayo. You can talk to anyone anyhow you want. You can move. Na unaingia pale juu uko empowered, unaingia pale kwa DM unamwambia hey, who are you? I want to know you. Just call me on this number right now. Bas. Na ina hivyo, si ndio? Akipiga simu, are you available for lunch? Definitely. Definitely. How will you not be available? The small head budget. Umekaa nyumbani, kwenyu ni dhika, you are relaxing. It's on a Wednesday afternoon. You are unwinding, thinking about your life. You have a vision with your life. You have a business plan. Yani unapanga vitu zako. Then one of your friends tells you, Buda, uko? Mkumtani metulia. Si tuko kite. Mazi huku kuna madem. Immediately the small heart is alerted. Inakwambia bro, how far is Thika from Kitengela? You just need to go through 3 counties. Kiambu County, Nairobi County, Kajiado County. You are good to go. Na ni rahisi hapa tu. You don't have a car. Sipigi yule mzee wa Kahaya. Hakuna curfew. Hakuna curfew. Si ndio? Si tuzonge, si tuingie Kite. Kwani kuweka gari hadi Kite kwani ni wapi hapa? So the small head budget nataka ufanye as a man, as a kijana wa pale mtaani, do the budgets that you have spent. Hiyo ni ile unajiambia okay, tukubali makosa imeishi kufanyika. Don't even do the math. We songa tu. No. Bro, you need to do the mathematics. Alafu ukiingia kwa hiyo reality ya ile pesa umenini. Because it's only when you realize how much your small head budget has been that you can change your ways. Juu zingine unajua by the way zinakuanga impulse. Juu unaweza kuwa kwa super hivi jo kazi kwingine jo nilikuwa kwa super natembea na nafanya tu window shopping zangu juu kitu iko so unatembea tu ukiangalia vitu kidogo niko na mtu mzuri amepita who is that na ameenda hivi kwa counter na sijamuona vizuri nikaamua I need to go to that counter also with some items, with something pretending to buy expensive things. Yes, that person of course siwezi enda hapo na bathing soap niseme ati niuzie hii sabuni. I will go with something as significant. Huyu jamaa ameamua wapi mimi nani nikaingia kwa Kalika shop hapo. Unaangalia hata niheshimu juu ya hii, hata niheshimu juu ya kijini fulani. That is your small head telling you talking. We will not be respected if we buy a chrome. But if we take a Glenfiddich, you might actually get company to go and take it. Hizo ni ideas. Some of the good ideas. Visek. Yes sir. So your small head, where have it led you to spending a lot of money that you regretted? Hey bro, ilinitoa LD hadi catch Kakamega. na
nimeingiza tu do ya miwa msee. Wow. 90k. Ulikuwa mkulima wa miwa? Tulikuwa tunakomboa shake nini? Tukavuna miwa do ikaingia. 90k is there. So ido the first investment ile nilikuwa sure nayo nitafanya juu ya udj ni MacBook. Ndio Nimesema nikispend hata minimum ya chwani E40 tuchafue ni sawa. Yes. So nilikuwa nimetoka kwa hao naenda kubuy breko. Confirmation ikaingia. Boy wangu wakacha kanicall. Niliingia catch kama Jamaica. Na short juu ulikuwa umeenda ya breko na nilikuwa literally Mjamaica. Like nikifika boy wangu anani introduce kama Kuzo ndo ameland kutoka Jamaica. Because no, we need I don't think we have stories. This guy has the story. Also lazima ungeingia sasa ukikaa mtu wako na fulus na pesa iko hiyo nayo iko. Kwanza tunaingia hivi kuna base fulani ilikuwa inaitwa Matini. Kuku unaona hizi kuku za kugrill sijui punch. So tano bro, so tano is not even a drop. Ulitoka na I want to understand because now I know the kind of activities that the small head was involved in in a large scale. But how much money did you come back with in Eldoret? Nilikaa catch 2 days Aya na nikirudi LD nilikuwa natafuta laptop ya 15k HP. Wewe hiyo unaenda ngao unamwambia ni aje bro, unaweza kuwa na machine yote tu yenye inaweza kufanya mzee unajua mtu anzia mahali. Ni true, you have to start somewhere. Wow. See, that's one thing sijaisahau. The one of your small head budgets that went overboard. Embarrassing. Viko mingi sana. Example, small head budgets, people are paying rent for people. People are buying cars for people. For people who are not their wives. Let's just be clear. People are buying phones. Expensive phones. Yes, macho tatu. Kwanza hizo zimebaiwa. Mbaya master. Unasema hiyo ni small head budget. One of the things imefanya Apple wakuwe successful is the small head organization in this republic. Smogo. Tuko ndani ya Batok DJ Visek, Cliff the Cliff, Jemo ule msee. And we are discussing about the small head syndrome and of course the small head budget. And Bwana Cliff, I want to clarify something. Yes. We are not saying that there should be no budget for the small head. Yeah. Okay? Budget yake lazima ikuwe ndio kwa sawa. Yes, it's mandatory. For you as a man, for survival. But now it has to be guided by the big head. Sasa hapo kwa kuiguide ndio noma juu isikizangi. No, I'm saying haina masikio. The happiness of the small head should be guided by the big head, not vice versa. But in most instances, what we do is the small head guides the big head to make the decisions on budget issues and many other things. That's why you will find a person has not paid rent where he lives with his wife, but he has paid rent for his side chick. Yeah. Or he can go and pay for Airbnb. Yes. Na huko rent jo bado hajalipa. Yes. Just for the small head to be happy. Yes, you understand. And forgetting that the bigger head has more pleasure and calm and peace and tranquility in the house where the wife is living. Lakini bro sasa shida nini? Hiyo sense sasa. Haikukujiangi hiyo time unapanga hiyo mambo. No, that's why we are discussing it. We are saying I'm a victim. Mtu yangu mimi ni mtu a surviving victim. Yes, mimi ni mtu nimevuta mtu town. Nikamuingiza Mombasa with no plans. Okay? Okay? Mimi nijipata Nyeri pia in my early days. Na ndege. Unplanned. Knowing very well these are not budgets that the big head would authorize. Aziezi approviwa kwa hiyo ofisi. No, they cannot. Big head. Hii ni ile budget unatumia na kifua. Lazima itumike. Who wants this money? Is you the head? No, it's me.
na cost ni sitaki kusema cost ilikuwa ngapi sababu ukinifanyia wakati hesabu hiyo time hiyo ilikuwa ni shamba ingine sijui inatoshanaje shamba runda unanielewa so I'm telling you we must rise to overcome if you are battling the small head syndrome you have to guide yourself. The problem is the small head raises first. Yes, but now you have to control it. Kama hujafika level unaweza iongelesha. You know sometimes sometimes it reacts even when it's not you have not talked to it. But if you have not gotten to a point where unaweza iongelesha uambie na ukwe the bigger person. Yes. No, uambie bro. Wacha ijam. Ozina mingi unaiambia leo tunaenda nyumbani there is no watu wengi mahali unaiongelea unaambia huyo mtu nataka tupigie hatutamupigia kaa hivyo kwanza kaa hivyo kwanza tulia ndio pia umisingi hii kitu utakula ile umezoea kukula. Yes, the normal. Yes, we are not going to that hotel. Na waje nikwambie hii kitu watu wengi wana struggle now bro. Sana. Unapata msee maybe that person was in a very happy relationship. But the actions guided by the small head in one night ina destroy mambo yake yote. Mpaka nyumbani nini ndio hiyo kila kitu. And we are not saying that we should not have fun. No, fun we must have. But are you guiding your fun or is your fun guiding you? Unaniona? There was a time fun was guiding me. Yes, and you know fun is very fun when it guides you. Because you always have big stories. Kipata na mtu ambia buda hii weekend nimeharibu tumeingia na nyuki mzee na mademu wengine hapo. Mademu walikuwa wapoa. Hizo ni projects za small head hizo. Yes, na ni mingi mzee. List ukipiga hivi hesabu unasema hii ministry ya small head inakula sana pesa. Sasa hivi unafaa uko na apartment mahali. Alafu ndio hivyo sasa. Inajua kutumia recurrent expenditure. Na ujue kama ilianza allocation unaipatianga 20,000 every month. Inaenanga ikiongeza. Haiwezi shuka chini ya mali ilikuwa inakula last month. Inakuonyesha unaona ule mtu ulitaka akakukataa. Ni ile place ulimupeleka. Now is the time. Sasa twende tumutoe hapa. Muingize Kilimani. Bas. Wacha kumupeleka Thika Road wapi? Hapana. Take this person to Kilimani. Let's what kwani unafikiria nini? Hiyo mapua ati ya mapiano tu iko wapi? Mombasa. Buka hotel bwana. Twende. Alafu unaingia Mugithi nini? Ingia ndege bro. Unaingia train ya nini? Ati you drive down. Ai, kwani uchokaji? Bro. You don't care for us? Alafu inakwambia hii pesa ni unatafutanga. You need to take care of yourself. Yes. You need to have fun. And you know, there is no instance that your small head has ever assisted you in looking for money unless you are a male prostitute. By the way, saya nyoko meeting ya pesa kwanza inakuanga imejikunja hata inaanga story mingi. Inangoja pesa itoke. Uwe inatulia. Imetulia tu. Inasikia check ni ngapi. You need to win this business. So tell me where your small head has ever assisted you. Hakuna by the way. Ama ulienda mahali ukachangamuka ukafikiria venye utapiga biz fulani ama utatafuta kazi fulani. It never assists. Is more of a recipient ministry. Alafu ikimess inatulia kwanza ndio. Hii kichwa kubwa isort noma. Inakutumianga noma. Inakuachia ngori. Hata useme the small head get infected. Men get infected by diseases. Ikijagwa gonjwa unaanza kufikiria the big head now it takes blame to the big head telling you said we don't wear condom, right? It was you who I did not take myself in there. Yes. You directed me. And you are the one who said let's not wear condom. Let's go like that. But bro, you are pressuring me to go like that. No, it's you. The condom work is yours. Kila mtu afanye kazi yake. Kila mtu. Even ndio mambo iko. You need to choose where you stand. Nishajikuta Nyeri usiku and I have to come back to Nairobi.
what you are time the like small, dangerous hours yes, there is no PSV to come to Nairobi. So my big head had to find means and ways. Unasimamisha lori hivi inakwambia bro, hii strictly the driver is not allowed to carry any unauthorized passenger. na naelewa is okay. Sasa the only option ilikuwa kwenda kutafuta sasa mat ikiwa kawash inaenda sasa kulala. Lazima uende uambie dere, umwambie ni aje, I need to go to Nairobi right now. It's an emergency. Yes. Lakini the moment umesema hii emergency imeletwa na the small head, huo jamaa anaweza kutoka. So lazima ucreate story, mwambie tunaishi hata huku, venye kuna kitu imefanyika Nairobi kuna na mgonjwa. Lazima niende. Na ni ukweli kuna mgonjwa. No, you are the one who is sick. Yeah. The small head syndrome person has no. Do you know why unaonanga after kusikia fiti unarudingi back to your senses? You come to your The big senses. head Do you know why? charge. Is now the big head takes charge. Yes. Bro, what have we done? Yes. Nakuuliza Tumefanya nini? tuko Nyeri sahi bro. Are you serious? What are we doing here? Is in the wee hours of the night. What if something bad happens? Yeah, you will never feel good like you feel. You need to go to take me Nazayo back. small head ame relax. He's He's not taking part in the discussion. He might actually be asleep. Yeah. Very asleep. Not taking part in solving the crisis. No.